questions. All right. Okay, good afternoon, everyone. We are here for my final Learning Continuity Plan presentation, but we do have a couple more, and we would love to get community input. Buenas tardes a todos. Nos gustaría otra vez presentarles otro tema para recibir su aporte sobre el plan de continuidad de aprendizaje. Okay. So the purpose of today, so again, each school in California is writing a learning continuity and attendance plan. We need input from our families, our students, our staff. So there will be a student survey. So actually ask your children to look out for that. That should be going out in their advisory soon to make the best plan possible. Tonight we'll be talking about how DCP intends to support our students with 504s. Hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo apoyamos a nuestros estudiantes que tienen el plan 504, pero estas presentaciones son para ayudarnos a recibir su aporte y recomendaciones para que podamos escribir el mejor plan de asistencia y continuidad del aprendizaje. También las familias, los estudiantes, esta próxima semana los estudiantes van a estar recibiendo estas encuestas y el personal de DCP. So we do have additional sessions that will be next week. So Tuesday from 4 to 4:45 is a general parent input session. So what is needed to support your student during distance learning. If you haven't been able to come to any others, or you know that there are families in our DCP community who haven't been to any others, this is the one that we want as much representation as possible. Este martes que viene, 25 de agosto, vamos a tener otra sesión donde va a ser una sesión general para los padres, para cómo recibir sus comentarios. Una sesión muy importante. Nos encantaría que muchos padres vinieran sobre qué necesita usted para apoyar a su estudiante durante el aprendizaje a distancia. Será el martes a las 4. And then again Tuesday, so August 25th from 5:30 to 6:15 is health and safety protocols. I myself am a parent, so I know that is definitely one that I attended for my daughter. She's in elementary school, so she's not yet at the age for DCP. But that is, again, Tuesday, August 25th. El martes también a las 5:30 vamos a tener otra presentación sobre los protocolos de seguridad y la salud. Son muy importantes para ustedes cuando podamos volver a abrir nuestras escuelas. Vamos a hablar con los detalles de cómo vamos a poder mantenerlos a todos seguros. And then finally, at this point on Wednesday, August 26th, from 5:30 to 6:15, a representative again from the central office will be talking about English language support, so for our English language learners. Y el miércoles a las 5:30 vamos a tener una presentación sobre los apoyos del lenguaje de inglés para los padres estudiantes están aprendiendo inglés. Okay, just trying to, okay. So how to give input, as usual, I will go ahead and put this in the chat as well, but we do have a survey. That is one way you can give feedback if you so choose. You may also put it in the chat. We'll be saving the chat so that we have that information. And then, of course, this time is also for you to be able to ask questions. So, ¿cómo usted puede aportar hoy? Vamos a poner el enlace para la encuesta. Esa es una manera que usted, por favor, si lo puede llenar durante o después de esta presentación. O también, por favor, si tiene preguntas, comentarios, puede ponerlos en el chat y es como también vamos a guardar esas recomendaciones. So first we want to talk about what do we mean by 504? And I love that many of you are attending, even if your student doesn't have a 504 or didn't have an IEP or things like that, because this is really important information for the entire community.
I think you might be on mute, Mercedes. Yes, I was. Thank you. Gracias a todos por venir. Nos encanta que muchos de ustedes han venido a muchas presentaciones y que estén agarrando bastante información. Esto puede ser referente para su estudiante, su familia, o quizás puede ayudar a informar a otros en la comunidad. All right, so a 504 plan, in general, is a blueprint for how the school will support a student with a disability and remove barriers to learning. The goal is to give the student equal access at school. So, la meta de un plan 504 es para que sirva como modelo de cómo la escuela apoyará a un estudiante con una discapacidad para poder eliminar las barreras para el aprendizaje. El objetivo de este plan es brindarle al estudiante el mismo acceso a las escuelas. And I see Becky is asking if we can send an email reminder to parents. Can you just clarify for this one or for the ones that are coming up? Yeah. Okay. And then 504 plans are formal plans that the school develops to give kids with disabilities the support they need. That covers any condition that substantially limits daily activities in a major way. Okay. Los planes del 504 son planes formales que desarrollan las escuelas para brindarles a los estudiantes con discapacidades el apoyo que necesitan. Eso cubre cualquier condición que limite actividades diarias de una manera significante. So these plans are actually meant to prevent discrimination. And a lot of times people ask, well, what's the difference between this and an IEP? You know, they're both protecting students with disabilities. A 504 does protect the rights of students with disabilities in schools. One of the biggest differences is a 504 is about access. And not as much achievement, though we know that if a student is getting access to school and we are doing modifications to help remove the barriers that their disability causes, that is going to impact their achievement. But an IEP is usually much more achievement-based, whereas a 504 is more, how do we make sure that the disability doesn't unduly prevent the student from being engaged in school? So, el plan, oh, you went a little. Oh, I'm sorry, I went back. My apologies. It's all right. So, estos planes previenen la discriminación y protegen los derechos de los estudiantes con discapacidades en la escuela. Este plan es para crear acceso, más acceso para los estudiantes que quizás otra manera con estas discapacidades tuvieran barreras para acceder a su aprendizaje. Esto es en comparación con, digamos, un plan de individualizado de educación o IEP, que se enfoca más sobre el progreso académico de un estudiante y cómo llegar a tener más progreso académico. Este plan de 504 es más cómo podemos ayudar al estudiante a cómo hacer las acomodaciones para que tenga acceso a mejor a su aprendizaje. So an example which is often helpful for parents is, let's say that I am a student who needs to use a wheelchair, but academically I'm doing fine in all of my classes. I'm probably not going to get an IEP, but I will get a 504 because it's still important that my wheelchair and the fact that I need to use it not stop me from being involved in all of the same activities that my peers are involved in. Mm-hmm. So, un ejemplo que quizás les ayude a entender esto un poco más mejor es, digamos, un estudiante que está en una silla de ruedas. Es una discapacidad estar en su silla de rueda, pero quizás no está haciendo bien académicamente, no va a recibir un plan individualizado de educación, pero sí va a recibir un plan de 504 porque tenemos que hacer las necesarias cosas para que tenga acceso, digamos, a los salones por medio de su silla de rueda, etc. So, esa es una de las diferencias que les ayuda a entender más. So how are we planning to do additional supports for students with 504s during
during distance learning. And I say additional because students with 504s actually do have a plan that lists out the supports that they individually get. But these are things that we are adding for all students with 504s. So, estas son, vamos a hablar sobre los apoyos que reciben estos estudiantes. Estas son algo general para todos los estudiantes, aunque el estudiante sí recibe en su plan específicamente cómo se le va a apoyar en la escuela a cada estudiante. So the first is case management. So again, they'll have regular case management and support either from the assistant principal or a counseling intern to check in with the student and monitor their 504 supports to make sure that, that everything is going well on a more regular basis than if we weren't in distance learning. So, la administración del caso de su estudiante, va a haber una persona que maneja el archivo de su estudiante y, digamos, el plan. Puede ser el asistente director, el consejero interno, y harían como consultas o pláticas con el estudiante para monitorear los apoyos que están descritos en ese plan. We are planning to have earlier 504 meetings. So regardless of the normal date your child's 504 is reviewed, and usually it's once a year, we are considering reviews for all students with 504s during the first semester so that we can get their accommodations updated and make sure they are the right ones for distance learning. Y ahora durante el aprendizaje a distancia, uno de los cambios también queremos tratar de hacer las reuniones con los padres antes, más antes de, digamos, independientemente de la fecha normal que se revisaría su plan del 504. Queremos hacerlo, si es posible, este primer semestre. I also just want to say that if your student has a 504, just like with an IEP, if you're concerned, you can ask the school to hold a 504 meeting to talk about the accommodations that your child is receiving at any time. They may have to schedule it, so it might not be that day or things like that, but you as the parent do have that right to ask for a 504 meeting. What we mean by this is that the school is going to be taking the initiative to hold earlier 504 meetings as well. Y claro, esto es, si usted ya tiene, digamos, si tiene alguna preocupación, claro, siempre puede usted ir y pedirle a la escuela para tener una junta. No quizás se lo den inmediatamente ese día, pero pueden hacer una cita para revisar el apoyo que va a recibir su estudiante este año bajo este plan. Pero sí vamos a hacer todo lo posible para que este semestre todos revisen el plan de cada estudiante. And finally, additional support on Wednesdays. So students with 504s are eligible for the additional support during the Wednesday learning support times. And that is something that can be talked about at the 504 meeting. Or if it's something that you want to reach out to your assistant principal earlier than that, you certainly can. Y los miércoles, que serían nuestros días mínimos en las escuelas DCP, vamos a tener tiempo adicional. Los maestros está en el horario, tener tiempo adicional para los grupos pequeños. So, estudiantes que tienen el plan 504 son elegibles para recibir apoyo adicional durante el horario en los miércoles. So those are the three main additional supports for all students with a 504. And again, each of your students, especially in that 504 meeting, will talk about things that are specific to their needs based on their 504 needs. Y otra vez, estos son los apoyos que vamos a dar durante esta aprendizaje a distancia para todos los estudiantes que tienen un plan 504. Aunque acuérdese, durante su junta individualizada sobre este plan, ustedes van a hablar específicamente sobre el plan de su estudiante. Okay, so the first question that the survey asks, and we're happy to have it be in the chat or have a conversation, is do you know who to contact to get support for your student's 504?
And the reason we're asking that is because we really want to make sure that we're doing a good enough job of communicating to parents. And this is one way for us to know, do parents even know who they should reach out to or who is the person in charge of 504s at their school? So, la primera pregunta en la encuesta es, ¿sabe a quién contactar para obtener apoyo para el plan del 504 de su estudiante? Y esta pregunta es porque queremos saber si estamos haciendo un buen trabajo en comunicarnos con usted y que usted sabe, está informado de quién contactar cuando tiene usted una pregunta del plan de su estudiante. We are getting in the chat, no, I'm not sure, things like that. I will actually answer this at the end. I do want to have I do want to know in this moment if you all know, but we will make sure that at the end we share that information as well. Sí, díganos ahorita en el chat si gusta y vamos a poder contestar la pregunta en unos minutos. So the second question is, do you know who to contact to get support for your child's learning in general? If yes, who do you connect with? And again, we ask this question because we know even if your child doesn't have a 504, we do want to make sure that students, that you all as parents know who you can reach out to if you're worried about your child. So, la segunda pregunta es, ¿sabe a quién contactar para obtener apoyo para el aprendizaje de su hijo o hija en general? Si es así, ¿con quién se conecta? Otra vez, esta pregunta es para saber si usted sabe, si está claro, a quién contactar si tiene preguntas en general para el aprendizaje de su estudiante. We have a question in the chat. Sorry, came in late. 504 is for children with learning disabilities. And it's actually broader than that. So an IEP is more specific to students with learning disabilities. A 504 is for a student that has any disability that impacts their access to an activity at school. So it doesn't have to be their learning. It could be an extracurricular activity. It could be a field trip, any major life function, essentially. So, hubo una pregunta en el chat sobre el plan 504 es solo para estudiantes que tienen discapacitación de aprendizaje y Michelle contestó de que no, es más, más general que eso. El plan es para cualquier estudiante que tiene una discapacitación que impacta el aprendizaje de un estudiante. And so again, an example would be a student who maybe needs a wheelchair, but academically is fine, would still qualify for a 504 to make sure that the school is doing what they need to do to make sure that that student can go on the same field trips as their classmates or can access all of the same parts of the building. Mm-hmm. So, un ejemplo que usamos es, por ejemplo, si un estudiante está en silla de ruedas, ¿verdad? Y necesitaría un plan de 504, no para académicamente, porque quizás él esté bien, pero para que tenga acceso y podamos acomodar todo para que vaya a los paseos con la escuela o entre a todos los salones, etc. Another example, so that's a physical disability. If a student has ADHD, they can also qualify for a 504 if, again, maybe they don't qualify for an IEP, but they have trouble with organization or with impulse control and still need supports. A 504 might be an option for them as well. Otro ejemplo es, por ejemplo, si un estudiante tiene AD que sí es súper activo, o no se puede enfocar y ha sido diagnosticado con ADHD y no califica para un plan individualizado, el IEP, entonces podría calificar quizás para este plan del 504, donde quizás se tiene que hacer acomodaciones para ayudarlo a ser más organizado, etc. And it depends, each child is different, so every child, if they're going through the 504 process, is treated as an individual child because their disability may impact them in a different way. Cada estudiante es único, ¿verdad? Y cada estudiante se le va a tratar individualizado de acuerdo a su caso,
porque una discapacitación va a afectar a cada estudiante diferente. And we have a question about if my child has a comprehension problem. What I would recommend, and unfortunately I don't know which school and things like that, if you want to reach out to me, at the end we'll say like who you can talk to at each of your schools. But if you want to reach out to me with additional questions, then I'm happy to help with that as well. So, para más preguntas, vamos a tener nuestro contacto al final de esta presentación y a quién contactar en las escuelas también. And you don't have to apologize for asking questions. This is one of the places where we want you to ask questions. We really want to support your students, so I appreciate them. Even if you feel like you're flooding us with questions, that's okay. That's why we're here. Sí, y gracias por las preguntas. No se sienta con pena por hacerlas. Este es uno de los lugares donde queremos sus preguntas. So, muchas gracias. The third question, again, in the survey, and I will actually, the survey is in the chat, but I will, actually, Mercedes, can you put it in for me? Okay. If your child has a 504, have you had a discussion with the school about their support during distance learning? And again, we want to know this because ideally that has happened. And so this is one of the ways that we can get a sense of, are the things we believe are happening actually happening? And so just helping us out with that question as well. La pregunta número 3 es si su hijo o hija tiene un plan del 504, ¿ha hablado con la escuela sobre su apoyo durante el aprendizaje a distancia? Y otra vez, esto nos ayuda a ver, a saber más sobre su experiencia que ha tenido usted y en qué áreas podemos mejor ayudar con la comunicación. And then finally, you'll see in the survey, we always end it with a, what else would you like us to know, or what else do you think is important about this topic? So for example, one of the things that I've been thinking about, even as we're doing this presentation, is, wow, actually, should we do a longer presentation about what a 504 is, and how that relates to SSTs and IEPs and things like that, just generally for all parents? Because I know often there's a lot of questions, or it may be something that your child does qualify for, and we want to make sure that if it is something that your child needs, that our parents know that that is an option. But anything that you all are thinking of, feel free to share in the chat or in that last piece of the survey. Y otra cosa que está, claro, al final de la encuesta va a tener oportunidad de dar comentarios más. Quizás hay algo más que usted quiere sugerir. Puede hacerlo en el chat, en la encuesta también, claro. Por ejemplo, una de las cosas que ella está pensando basada en las preguntas puede ser que quizás necesita la comunidad una presentación sobre qué es el plan del 504, cómo se adquiere uno, cómo se relaciona con las juntas cuando están todos juntos del SST. Y, saber cómo quizás su estudiante califica para un plan de 504 y usted no sabía. So, quizás tener presentaciones más informáticas de este tema, pero siéntase con confianza en poner esos comentarios en la encuesta para que podamos pensar y ver cómo podemos implementarlo. And also, and now that I'm thinking about it, this would have been a great question, but if you want someone to reach out to you about 504s, please put that in that last box as well. Or you can send myself or Mercedes a private chat, and we will be happy to do that. Throughout these presentations, we have been connecting parents with resources based on the topic, if parents would like. Mm-hmm. Y claro, también en el comentario en la encuesta o aquí, si lo quiere ser privado, puede también contactarnos a nosotros si usted quiere que alguien lo contacte sobre su plan de su estudiante del 504. Hemos estado haciendo eso con otros padres, así que puede ponerlo privadamente en el chat o en la encuesta. Okay. So
before we again kind of open it up to general questions, I do want to, as I said, just let you know who are the school site contacts for 504. So I'm also going to put them in the chat, but it is the assistant principal at each of your sites. So for ARMS, that would be Jose Zavala. For AR High, it would be Jen Lau. For El Primero High School, it would be Lori Hartman. And then for El Camino Middle School, it would be Cosmo Mejia. And so you can feel free to reach out to them via email or if you have their phone numbers, or call the office and they'll connect you certainly. All of our emails are our first initial and our last name at dcp.org. So you can definitely email them with your questions. But I am also happy to answer questions as well. So, las personas en la escuela que usted debería de contactar para hablar sobre el plan del 504 para su estudiante serían los asistentes directores de la escuela. Así que vamos a poner los nombres aquí en el chat para cada escuela, pero en la secundaria Alum Rock sería el asistente director Zavala. En la preparatoria Alum Rock sería Ms. Jen Lau. En el primero high school sería Miss Lori Hartman, y en la secundaria El Camino sería Mr. Cosmo Mejía. Ellos son los asistentes directores. Y claro, los correos electrónicos, para que sepan, siempre puede encontrar es la inicial de nuestro primer nombre, el apellido, @dcp.org. And just so you know, there is a process similar to an IEP, but not exactly, of getting a 504, and they'll be able to talk with you about that process. Y también si está interesado en cómo saber más de cómo su estudiante quizás podría calificar para este plan de 504, ellos también le pueden dar información sobre el proceso y contestar más preguntas individual sobre su estudiante y su caso. All right, so any questions about 504s, about student support? Preguntas sobre el plan, sobre lo que vio, el apoyo que van a recibir estudiantes. ¿Algunas preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo califico para un plan, pero no es 504. Pero cada año a mí me hablan para saber las nuevas reglas que hay o cómo van a trabajar, pero pues la verdad sí, ahorita no sé cómo se vaya a trabajar esto.